For these reasons, the court, 1, by 12 votes to 3, finds that the Italian Republic has violated its obligation to respect the immunity which the Federal Republic of Germany enjoys under international law by allowing civil claims to be brought against it based on violations of international humanitarian law committed by the German Reich between 1943 to 45. In favor, President Owada, Vice President Tomka, Judges Koroma, Zimmer, Abraham, Keith, Sepulveda Amor, Benuna, Skotnikov, Greenwood, Shuey, Donahue. Against, Judges Consado Trinidad, Yusuf, Judge ad hoc Gaia. 2, by 14 votes to 1, finds that the Italian Republic has violated its obligation to respect the immunity which the Federal Republic of Germany enjoys under international law by taking measures of constraint against Vera Vigoni. In favor, President Owada, Vice President Tomka, Judges Koroma, Zimmer, Abraham, Keith, Sepulveda Amor, Benuna, Skotnikov, Yusuf, Greenwood, Shuey, Donahue. Judge ad hoc Gaia. Against, Judge Consado Trinidad. 3, by 14 votes to 1, finds that the Italian Republic has violated its obligation to respect the immunity which the Federal Republic of Germany enjoys under international law by declaring enforceable in Italy decisions of Greek courts based on violation of international humanitarian law committed in Greece by the German Reich. In favor, President Owada, Vice President Tomka, Judges Koroma, Zimmer, Abraham, Keith, Sepulveda Amor, Benuna, Skotnikov, Yusuf, Greenwood, Shuey, Donahue. Judge ad hoc Gaia. Against, Judge Consado Trinidad. 4, by 14 votes to 1, finds that the Italian Republic must, by enacting appropriate legislation or by resorting to other methods of its choosing, ensure that the decision of its courts and those of other judicial authorities infringing the immunity which the Federal Republic of Germany enjoys under international law cease to have effect. In favor, President Owada, Vice President Tomka, Judges Koroma, Zimmer, Abraham, Keith, Sepulveda Amor, Benuna, Skotnikov, Yusuf, Greenwood, Shuey, Donahue. Judge ad hoc Gaia. Against, Judge Consado Trinidad. 5, unanimously, rejects all other submissions made by the Federal Republic of Germany. For injuries caused by violations of international humanitarian law committed by the German Reich during the Second World War, that Italy has also violated Germany's immunity by taking measures of constraint against Vera Vigoni, German state property situated in Italian territory, and that it has further breached Germany's jurisdictional immunity by declaring enforceable in Italy decisions of Greek civil courts rendered against Germany on the basis of acts similar to those which gave rise to the claims brought before Italian courts. Consequently, the applicant requests the court to declare that Italy's international responsibility is engaged and to order the respondent to take various steps by way of reparation. Italy, for its part, requests the court to adjudge Germany's claims to be unfounded
and therefore to reject them, apart from the submission regarding the measures of constraint taken against Vera Bigoni, on which point the respondent indicates to the court that it would have no objection to the latter ordering it to bring the said measures to an end. In its counter-memorial, Italy submitted... Par ces motifs, la Cour, 1 par 12 voix contre 3, dit que la République italienne a manqué à son obligation de respecter l'immunité reconnue à la République fédérale d'Allemagne par le droit international en permettant que soient intentées à son encontre des actions civiles fondées sur des violations du droit international humanitaire commises par le Reich allemand entre 1943 et 1945. Pour M. Owada, président, M. Tomka, vice-président, M. Koroma, Zima, Abraham, Kiss, Sepúlveda Amor, Benuna, Skotnikov, Greenwood, Mesdames Chouet, Donliu, juge. Contre, M. Cansado Trindade, Youssouf, juge, M. Gaïa, juge ad hoc. 2. Par 14 voix contre 1, dit que la République italienne a manqué à son obligation de respecter l'immunité reconnue à la République fédérale d'Allemagne par le droit international en prenant des mesures d'exécution forcée visant la Villa Vigoni. Pour M. Owada, président, M. Tomka, vice-président, M. Koroma, Zima, Abraham, Kiss, Sepúlveda Amor, Benuna, Skotnikov, Youssouf, Greenwood, Mesdames Chouet, Donliu, juge. M. Gaïa, juge ad hoc. Contre, M. Cansado Trindade, juge. 3. Par 14 voix contre 1, dit que la République italienne a manqué à son obligation de respecter l'immunité reconnue à la République fédérale d'Allemagne par le droit international en déclarant exécutoires sur le territoire italien des décisions judiciaires grecques fondées sur des violations du droit international humanitaire commises en Grèce par le Reich allemand. Pour M. Owada, président, M. Tomka, vice-président, M. Koroma, Zima, Abraham, Kiss, Sepúlveda Amor, Benuna, Skotnikov, Youssouf, Greenwood, Mesdames Chouet, Donliu, juge, M. Gaïa, juge ad hoc. Contre, M. Cansado Trindade, juge. 4. Par 14 voix contre 1, dit que la République italienne devra, en promulguant une législation appropriée ou en recourant à toute autre méthode de son choix, faire en sorte que les décisions de ces tribunaux et celles d'autres autorités judiciaires qui contreviennent à l'immunité reconnue à la République fédérale d'Allemagne par le droit international soient privées d'effet. Pour M. Owada, président, M. Tomka, vice-président, M. Koroma, Zima, Abraham, Kiss, Sepúlveda Amor, Benuna, Skotnikov, Youssouf, Greenwood, Mesdames Chouet, Donliu, juge, M. Gaïa, juge ad hoc. Contre, M. Cansado Trindade, juge. 5. À l'unanimité, rejette le surplus des conclusions de la République fédérale d'Allemagne.